হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেস। আজকে 4th মে 2026 আপনাদের সামনে আবার একটি আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি রিগার্ডিং স্টাডি ইন অ্যাব্রড। এবং এই আলোচনাটি শোনার জন্যে বা ফলো করার জন্য আপনাদের ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি যদি আপনারা ফলো করতে পারেন তাহলেই সম্পূর্ণ আলোচনাটা আপনারা জানতে বুঝতে পারবেন। এবং যদি আলোচনাটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার করে দেবেন এবং ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেস চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে পাশে থাকুন। আমাদের যারা সাবস্ক্রাইবার্স এবং ভিউয়ার্স আছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং ভিউ করার জন্য, সঙ্গে থাকার জন্য। আগামী দিনেই আপনাদের কাছ থেকে আরও বেশি সাবস্ক্রাইবার্স এবং ভিউয়ার্স আমরা আশা করছি, যাতে এই ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেসের মতো একটি এডুকেশনাল চ্যানেল চলতে পারে, সাফল্যের পথে চলতে পারে এবং আপনাদের কাজে আসতে পারে। আসছি আজকের আলোচনার বিষয় ক্যানাডা টু রেইজ ফিনান্সিয়াল বার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিক্যান্টস, এই নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনাটি সোর্স হচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং ডেটটা হচ্ছে 1 মে 2026। এই আলোচনাটির একটি 10 পয়েন্ট প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে টু টাইটেন চেকস, এবং সেগুলি হচ্ছে রেইজ কস্ট অফ লিভিং রিকোয়ারমেন্ট ফর স্টুডেন্টস, ইন্ট্রোডিউস র্যান্ডম অ্যাডাল্টস অ্যান্ড পেনাল্টিজ ফর কলেজেস, consider caps for high-risk countries, overstays or asylum claims, tighten checks on language proficiency requirements, publish clear plain language rules for students, and increase consultation with provinces on better long-term planning. Fast-track permit renewals for graduate students, align work permits with labor market needs, and set up a national data and research center and commission economic impact study of student caps. এইগুলি হচ্ছে 10 পয়েন্ট প্রপোজাল টু টাইটেন চেকস, এবং এগুলোর আমরা ডিটেলে এখন যাচ্ছি। আমি কিন্তু পুরোটাই ইংলিশে আপনাদের সামনে রাখছি, কারণ এটির বাংলা কন্টেন্ট আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি। তাই ইংলিশ যেটা অ্যাকর্ডিং টু টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় যেটা পাবলিশ হয়েছে সেটাকেই আমরা আপনাদের সামনে রাখছি। A standing committee in Canada has proposed a sweeping 10-point tightening of its international student program, including higher financial threshold requirements for students, country-based caps, and stricter institutional oversight. The move signals a decisive shift towards a more selective system that could significantly impact Indian students, the largest cohort. Nearly 5 lakh Indian students held study permits as of September 2024. Even as the new intake of students has dropped significantly since then, owing to various policy changes. Due to policy changes এর জন্য দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসদের সংখ্যাটা ক্যানাডাতে কমছে। The recommendation outlined in a report reconstituting Canada's international student program come amid concerns that the system has reached a breaking point after years of rapid expansion that outpaced housing, healthcare, and regulatory capacity. A key proposal is to raise the cost of living requirement beyond current benchmarks, effectively increasing the financial bar for applicants. At present, international student must show a bank balance of Canadian dollars 22,895, that is excluding tuition and travel costs. This applies to student permit applications that are filed on or after September 1st, 2025. More controversially, the Standing Committee has recommended country caps on study permits and extensions for applicants.
from countries with high rates of visa overstays or asylum claims. Canada had already introduced an overall cap on study permits way back in 2024 and subsequently tightened intake targets. Under its immigration levels plan for 2026 to 2028, new student intake has been reduced to 155,000 for 2026, with further marginal declines projected. While the slash seemed experts say actual inflows had already dropped significantly in 2025. আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে স্টুডেন্টদের সংখ্যাটা ড্রপ করছে ক্যানাডাতে ডিউ টু ভেরিয়াস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস. The committee has also called for stricter monitoring of language proficiency requirements, signaling tighter screening at the entry stage. To improve accountability, the committee has proposed random audits of designated learning institutions and penalties for those issuing misleading documents. It has also flagged the role of third-party agents, calling for greater transparency in recruitment. The report recognizes the need for better research and policy innovation in international education, as well as more collaborative long-term planning. This is said by Lisa Brunner, Research Associate at the University of British Columbia Center for Migration Studies. A Toronto-based education specialist welcomed the proposal for improved accountability, as in the recent past instances like abrupt enrollment suspension, loss of institutional accreditation, and closure of colleges has left hundreds of Indian students stranded. To curb misinformation, the committee recommends clearer disclosures on costs, housing challenges, and the reality that pathways to permanent residence are competitive, not guaranteed. The report also calls for closer coordination with provinces, alignment of post-graduation work permits with labor market needs, and creation of a national data center to improve transparency and policy making. Not all measures are restrictive. The committee has recommended faster study permit renewals for graduate students, recognizing their contribution to research and innovation. এই ছিল আজকের আলোচনা, ক্যানাডা টু রেজ ফাইন্যান্সিয়াল বার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেন্টস এবং তার 10 পয়েন্ট প্রপোজালস টু টাইটেন চেকস এই নিয়ে আলোচনাটিকে আমি সম্পূর্ণ টাইমস অফ ইন্ডিয়া 1 মে যেটা পাবলিশ হয়েছে সেটাকেই আপনাদের সামনে রাখলাম। এর কোনো কিছুই আমি চেঞ্জ করিনি এবং এই কন্টেন্টটিকে বাংলায় বলা সম্ভব হলো না, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। এবং পরবর্তী দিনে যারা ক্যানাডাকে স্থির করছেন তাদের স্টাডি অ্যাব্রড ডেস্টিনেশনের জন্য, তাদের লক্ষ্য রেখেই এই ধরনের আলোচনা আমরা আজকে আনলাম। যে ক্যানাডা একটা আমাদের খুব প্রিয় ডেস্টিনেশন ছিল বা আছে অ্যাব্রড স্টাডিজের ক্ষেত্রে, এবং সেটা এখন এই 10 পয়েন্ট প্রপোজালের জন্য হয়তো অনেক হার্ডলস আমাদের পেরোতে হবে, হ্যাসেলস পেরোতে হবে, এবং পেরোনোর পরে আমরা